Mr. MC, our president, directors of the different regions of Uganda, billionaires, and YPA members at large, a very good evening. Evening, sir. A very good evening. Yes. How are we feeling? You're feeling great, yes? Yes, I'm feeling great that I am seeing you at this particular time. It is a big blessing that we are all here. I know it is some kind of, I don't know, maybe time or traffic jam. Many are calling saying that they are on their way. But we give thanks to God that here we are as we are at this very time. Okay, without wasting time, we are already late. So I don't want to say a lot. I'm going to just ask all of us to just stand and welcome our president to come and address us because he's having another meeting in about 30 minutes from now. So, you're most welcome, sir. Since the number is very big, I think I'm going to use my... Okay, I'm very, very happy to see you here. I really did not know that it would be this big. Thank you for turning up in very big numbers. May God bless you so much. And let's give a vote of thanks and a round of applause to our committee that has organized this event. It is very colorful. And according to the information that I have, very crude information. The food is a lot. Like the food is what? Can all of us see here? Yes. So it is, yes, you can just do a small. Yes, so today we have what we call a billionaire talk. So once upon a time, there sat a group of small people. Actually, I want to tell you, big crowds don't create. A group of small people, they were about 21. Actually, the 21st person left. They remained 20. When they remained 20, they are the fathers of what we see as the mighty YPA. Had that one person stayed, I'm very sure today we wouldn't have YPA. So, ladies and gentlemen, today we have commenced the mighty YPA cooperative. And the journey begins today, and all our names are going to be the fathers of that mighty cooperative. Don't take it as a slight event, please. You're most welcome. Do not take it a slight journey. We are starting the mighty YPA Cooperative Society journey.
tutandika olugendo olunene olwa Mighty YPA cooperative olugendo. Media people, we should not post this. This is for the people here. No, the live can pause. You can pause. Tuteekawo ejjinja erisookera ddala banka yaffe. Now, when I use the word cooperative, you understand what I'm meaning. Bw'enkozesa ekigambo cooperative kati manya kikyentegeeza. All together, Haji. Yes. Tuli ffenna Haji. Whenever you hear the word cooperative, you know the other word that has 4 letters. Bw'owulira ekigambo cooperative nga bw'omanya njogera kiri ekyennyukuta ennya. The one that we have launched. Kye tutandiseewo kati kye tuguddewo. The purpose for this meeting. Lwaki twaze mu lukiiko luno? 1. Ekisooka, We want to affirm twagala okukakasa that we are moving steadily nti tutambula kukwa towards achieving our nga tweyongerayo okuwangula engume yaffe. cooperative. Twayogeddeko eya cooperative. Cooperative. I have a reason I'm doing this. Nsuubira mu And those of you who are here, you're understanding why I'm doing this. Yes. So, 1, we are spending this money and we are thinking that in a few years from now, Tusaasaanya zino kati naye tusuubira nti mu myaka emitono ddala mu maaso awo we will have this times 4, tujja kubeera ne zino emirundi 4 which is about, let's say, 700 plus, 700 billion. nga ziri mu miliyoni nga 7. And our turnover is always increasing. Ate nga ezijja zeeyongera. So we expect to be saving 1 billion tusuubira okuba nga tuseevinga akawumbi kamu every year buli mwaka by just using our cooperative. nga tukozesezza cooperative yaffe. Are we together? Tuli ffenna. So, do we have billionaires here? So muno tulinamu abali mu billionaires. Those that have paid for Nga billionaires? bw'wasasula eza billionaires club. They have not come. Okoliko bwoti bw'obaawo. Okay? One Yes. plus. Waali. As in what? Billionaires club. Eyasasula eza billionaires club 5. The 5 million. I think it is one individual. Muntu omu. Now, this is the goal. Today, Olwaleero as we speak, nga bwe twogerera the cooperative has 102. cooperative eno erina abantu 102. Abantu 102 be bali mu cooperative eno gye twogera. 100 and what? 100 mu bameka? 102 members. These are members that have paid for membership Abo be bantu abasasula membership and have paid for at least a share. ne basasulayo wakintu mugabo. All together? Tuli ffenna I have not included those that have paid for membership alone. sitaddeemu abo abasasula membership yokka. And 100 members does not mean that each member has 1 share. Ate era abantu 100 tekitegeeza nti buli muntu alinamu omugabo. It is very possible to find that someone has 100 shares. Kisobokera ddala okusanga omuntu alina ebigabo 100. All together? Tuli ffenna awo. So, the Billionaires Club N'olwekyo billionaires club then Billionaires Club has 40 members. billionaires club erina abantu 40. This is the BC. Billionaires club. So the Billionaires Club has 40 what? Erimu abantu 40 ameka? And all these people have paid, Yeah. have paid at least 5 million. Ate nga bano bonna basasudde miliyoni 5. All together? Tuli ffenna ku ekyo. So now we have what we call, so today here we have 3 groups of people. Olwaleero wano tulinawo abantu ba ngeri 3. We have the cooperative members, Tulinawo aba cooperative, we have the Billionaires Club, wano tulinawo n'aba billionaires club, then we have the YBA Microfinance. tulinawo n'aba YPA microfinance. So we have all. YBA stands for all of us. So YPA microfinance ekiyigirira buli muntu ali mu YPA. All together? Tuli ffenna ku ekyo. So now we want to merge these 3 things Katwagala tugatte bino ebintu ebisatu.
and we call it one. tukiyite ekintu kimu. Because of the cooperative. Olwakiri kye twayogeddeko kye bayise cooperative. All together. Tuli ffenna ku ekyo. Because of the word cooperative. Olw'ekigambo ekyo cooperative. So those that have not come here will not understand what the word cooperative means. Kati abatazze amakulu ga cooperative tebajja. And I don't want you to go and jump them and kubabusa. I don't want you to go there and what? And jump them. You don't kubabusa, you leave them. Are we together? Yes. So today, Olwaleero. now the cooperative, Gye twogera, as we speak, bwe twogerera wano, has 57 million. erina miliyoni 57. If we add all the shares and add all the membership. Bwe tuba tugasse shares ne membership. Are we together? Tuli ffenna. But remember, Naye jjukira, this membership shouldn't be added. But because we have not yet separated the two, ziri ez'okwewandiisa okubeera memba tezandigatiddwamu. Naye So- olwokuba tetunaba kubyawula, around, if it is 102, that would be around 100, that is 10 million, 10.2, 10 million point 2. So you subtract it from that. kati zino ze ziringa membership. So that is around 40.45. No. 46.8. Out together. Kati So, bw'oyawula ku the membership net share, osanga this is the miliyoni share. 6. This is the share. Nga gino gy'emigabo. Anasikiliza? Tuli ffenna. Then, because the BC has 40 people and each person has 5 million, that is 200 million automatically, Olwokuba right? nti Billionaires Club erina abantu 40 nga buli muntu alinamu obukadde 5, ezo ziba zifuuka miliyoni mmeka? Miliyoni 2. So Billionaires Club has 200. Has what? Billionaires Club eba n'obukadde 2. Out together. Tuli ffenna. Then also, Ekirala, we have what we call YPA. tulina ne YPA nga yo, Microfinance. microfinance. So YPA microfinance, YPA microfinance gye twogera, currently, bwe twogerera kati, the monies that you guys have borrowed, ssente ze muze mwewola. I am not going to tell you to raise up your hand if you have a loan, no problem. All of us have loans. Tofaayo oba weewola, tetugenda kuwanisa mukono, ffenna All of us have what? ffenna tulina amabanja, Nange bamanja era ne bwola banzirukana ogenda kwetonda please. naye bamubanja. Are we together? So the money that is running within is 567. Ssente ezeetooloolera mu YPA at large ng'eri wamu mu mabanja mu kwewola Ze market. miliyoni 567. Are we together? And as we speak, what we have as capital, what we are ready to invest in buying shares, Ate nga bwe twogerera microfinance eno zeyina nga ziri ready okugula shares mu cooperative. Zeri ready okugulamu emigabo mu cooperative ziri biliyoni 405. so we are going to have our calculator. Tugenda kukwata obubala bwaffe calculator. Now the people online, you can see this because now we are in the billionaire stock. We want to show you why it is a billionaire stock. Abali ku mikutu katubalage lwaki tugiyita billionaire stock. So get your calculator. We are adding. Calculator ffenna tugatta. So we are going to have 46.8 Biracyaliko. miliyoni 46 mu emitwalo 8 plus 200 million gatako miliyoni 2 plus 567 million waliwo asigalidde miliyoni 46 mu emitwalo 8 gatako miliyoni 2 ogateko 567 all together. tuli Then ffenna plus 450. ogateko ne miliyoni 405. How much money is that? bubeera obusente nga bumekaawo? 1 billion, akawumi kamu 1.2, 2.8 kawumi kamu mu obukadde 2.63. oh, this is the B. Billionaire stock.
So at once, n'olwekyo we wanted 200 members to have this 1 billion. mu kutandika twali twagala akawumbi abantu 200 okufuna akawumbi kano. Now we no longer want 200 million naye kati kirabika tetukyetaaga abantu because we already have 1 billion. kubanga olwedde akawumbi gye bakomye okulwawo gye kakomye okuwera. YPA is like water. YPA galinga mazzi, It looks like a small thing, galabika ng'amatono era amanafu, but you try stopping water, naye gezaako okugayimiriza you realize that you are weak. ojja okukakasiza nti ate gweoli munafu nnyo. It doesn't matter Si kikulu the nnyo direction oba gakwata as long as it has kept moving. go kasita gasigala nga gatambula. A moving water Amazzi agatambula is actually very soft gagonda nnyo and very refreshing. ate That is why most of you are having it on the table. kyovula buli muntu agayina ku mmeeza. But try to swallow it, then stop it from going to the stomach. naye gezaako okugamira ogalemesa okukkirira mu We will keep moving no matter what. tugenda kusigala nga tutambula. And this has not just begun, but this is something we have been practicing for the last ate 17 kitandise years. kati bingi ebizze bijja ne birabika naye ate ne tubitwala mu maaso emyaka Now, we gyonna. have 1 billion shillings. olwekyo kati wetwogerera kawumbi bwekali akitegedde And ku now. z'amaanyi. So the 1 billion shillings akawumbi kano is why we're here. y'ensonga lwaki mwe abalondemu muli wano. Whoever is in the Billionaires Club buli muntu ali mu Billionaires Club has now a reason to add more members. alina ensonga kati entuufu okugattamu abantu abalala. Whoever is in the cooperative buli muntu ali mu cooperative has a reason to have more shares. alina kati ensonga entuufu okugulamu emigabo emirala. Because kubanga I want to show you how much money we're going to make. njagala mbalaga essente meka ze tugenda okukola. Remember our share capital jjukira emigabo gyaffe is 1.2368 263. or 26. Okay. 1.2638 Yes. billion, right? Yes. And each month buli mwezi we are going to name it at 5%. tugenda kuziwoleranga ku 5% buli mwezi. At 5 what? 5%, bitundu bitano ku buli kikumi nga byongeryawo. Okay, let's remove even the management costs. katujjemu ne management costs zonna. I want to be very anticipation, and I want to hope that it won't go beyond 2%. njagala nsuubire nti eyinza obutagenda wala kusuka 2%. bitundu bibiri. Now, let's assume this is going to be 3% net. kati katulowooze nti egenda kubeera 3 ku buli kikumi. So I want you to get me how much is 3% of this. kati bwe tuba zino zonna tuziwoze ne batuteeramu gano amagoba mu mwezi gumu tuba tuyingiza sente mmeka oba obala. Pardon? 3% of this is 370.14 million. kitegeeza buli mwezi tuba tukola amagoba ga bukadde 379 buli muki. I am talking about 300 million per what? njogera ku bukadde 300 Not per year, sir. si buli mwaka naye Just per what? omwezi gumu gwokka. Per month. Okay, let's multiply it by 12. katukubiseemu emyezi 12 Because we are going to have a year. kubanga omwaka era gujja kuyitawo. 300 times 12. Madam, you are our mathematician now. I think she should Professor. be careful. What is that? That is Yes. 4 billion 4,000. 549. And this is only from. nga zino zonna ziva mu kiriwa. Now I want you to pardon me here. kati njagala munsonyiwe mukowa. Wait. Let's come with the Mpola mpola. Let's use a very slower speed now. Yes. Mzee, ebintu bino njagala mutegeere ku. Yes. This is 3% of what is our capital. bino just bitundu 3 ku capital
we have a net. Yes, please. Yeah, I don't know if I'm getting those right. 3% of 1.2 billion. Yes. Having 37 million. Maybe we No, that is per month. Then times 12. no, he's saying not 300. 300. Oh, 300 that would be around 30%. 37 300 that would be around 30%. So this is 37 million. Oh. Era figure ekyawooma. 37. Kati ezo z'oba okubisaamu times 37.9. 914 times 12. 400. 54 million. 68.9. Now, let's add it here. We have 1.1. Kati zigatteko 1.2 billion. This one, add it to the capital. Gatta amagoba ku capital waffe wawa. This one, the profit. Add it to the capital. You know, when man is of balance nyingi. Because it is where we are heading now. Tugenda kubala ki? Sente ziwerako. Kati mulaba omusajja oli abadde sente zibadde zisusse. How much is it? 1.1? 1.6? 1.7? 1.8? 768. So tugenda kuba n'okakadde kamu miliyoni 7 omwaka gumu ogunaakola ki? And this is the bare minimum because remember we're going to give it 5%. So the expenses might be about 1%. Okusaasanya kwaffe kuyinza okubeera nga mu kitundu kimu buli 10. And remember the expenses of YPA shall remain to YPA and the expenses of the cooperative remain to the expenses. Alejjukira nti okusaasanya kwa YPA nga yo kujja kusigala nga kuli kwokka nga kweyawudde kusaasanya kwa cooperative eyo. Yes. Am I talking sense now? Yes, there is. Now we are going. Yes, please. What if ask on that 454 million? And 54. Are you going to give the shareholders some dividends? That is where I was heading. So, my friend, whenever we have a net, then we go back to the drawing board. How much is the capital? Kati omwaka buli guggwako ezo ze tuba tulina nga tuddayo ne tugamba kakati share capital waffe yenkana atya. How much does Madam Professor have? Nti professor yateekamu mmeka? It has equivalent to the capital. Yateekayo emigabo emeka? Now it means you who has 5 million, kitegeeza nti alinayo omugabo gumu ogw'obukadde you're 5. going to divide 5 million divided by 100. Ogenda kuzikwata ozidividingemu emirundi 10. No, by 100,000. 5 million divided by 100,000. Miliyoni 5 gabizaamu emitwalo 10. Am I making sense? Yes. Huh? So that is around 50 shares. 350? Katukaddemu nti wakwata obukadde 5 n'ogulamu emigabo. Buli mugabo gwa mitwalo 10. Kitegeeza bwe tutuuka ne tutandika okugaba tugamba ayinayo obukadde 5. Jjukira kati obwa biliyoni yabusaze ne buddawa mu cooperative kati tububazeemu emigabo mitwalo 10. So let's assume each share is going to get maybe 200,000. Kati baleebalemu nti buli mugabo gugenda kubanga gufuna emitwalo 2. Now multiply it by 50. Kati emitwalo 2 kubisaamu emirundi 5. How much money is that? Huh? Ziba sente mmeka ezo emitwalo 2 emirundi 5. We are just assuming. That is not final, but I'm assuming that each share takes 100,000. Tuwogeramu bwogezi si accurate. 10. So that would be 10 million. And you would decide whether you would reinvest for the next year or take home. Kati gwasalawo oluvannyuma lw'okukwasibwa ekityo okitwala waka oba ogenda gulamu emigabo. Now what Haji is going to have more than what we have?
kati haji kyagenda okuba nakyo n'abamufaanana okwawukanako naffe In abatalina the cooperative society, mu cooperative society we are waiting for money. tulinda sente. We are waiting for what? Tulinda ki? We are waiting for money. Tulinda sente. But in the Billionaires Club, Naye mu Billionaires Club we have other benefits. tulinayo ebirungi. Because we are going to invest through the Billionaires Club, not as individuals. Kubanga tugenda kuba tukozesa So I can choose to be both in the Billionaires Club and choose to be in the cooperative. nsobola okulondawo okubeera mu Billionaires Club ate nembeera ne mu cooperative. Am I making sense? Kitegerekeka You still have the other benefits. olina ebirungi byo biri ebirala by'ofunamu. The rich, the wealth, security. Ekyo okwekuuma okwo okw'obugagga. Imagine if I died today. Eh? How many are going to be there crying? Abayaye n'abatuufu. Bw'okyasumamu akafaananyi biliyone afudde olwaleero. Bameka abanaabeerawo okukaaba abatuufu n'abakyamu. My friends, do not take death for granted. Mikwano gyange temutwala kufa ng'ekyokubalaata. Today, Olwaleero I am very certain that I'm going to be here for the next many years. nkakasizanira nti abakyaliwo nyaka ekiwerako. But nevertheless, Naye ate I have put systems in place ntaddewo systems that if I die, nti bwe nfa leero my Namwambi is going to be okay. nti namwandu ajja kusigala ng'ali bulungi. At least you who will take her. At least bw'anaamutwala Ojja kuba ogudde mu bintu. Are we together? tuli ffenna. Tuli fembe. So what we are supposed to do Kati ki kye tulina okukola today olwaleero is to understand kwe kutegeera that we have nti tulina about 60% ebitundu 60 ku 100 from our capital okuva ku kapito waffe as profit. ng'amagoba. Ti kapito waffe bwe tulina tumufunako ebitundu 60 ku buli 100 ng'amagoba. And this is approximately This is per year. annum buli mwaka. And this is approximately because there are profits that are going to come within the first month and we shall lend it again. Kino kisobola okyuka kubanga jjukira waliwo gwowa n'akomyawo amagoba nago noddamu n'ogagabirawo. Am I making sense? So our role is to find those that want to borrow. N'olwekyo kati omulimu gwaffe ffenna nammwe kwe kukakasa nti tufuna abeewula. We have the committees, we have 3 committees. Tulina obukiiko busatu, We have the management committee, management committee, akakiiko akaddukanya emirimu, we have the supervisory committee, akakiiko akalondoola emirimu, and we have the vetting committee. akakiiko akalonzi, akasunsula obukiiko. Akasunsuzi. Akasunsu. So this supervisory is supervising the management. Kati bano balabalaba mirimu gya wano. The vetting is vetting the supervisor and is vetting the management. Kati ate bano ababetinga abasunsuzi basunsula bagenda They are doing the evaluation. All this is to make sure that we have 60% come. Bino byonna lwaki bikolebwa amagoba gano banetugaagala. And probably this could go up to 80. Ate nga gano gasobola okulinya ne gadda ne mu 80. Now, because we still have 1 billion, Olwokuba tukyalina tesikawuka that is very small money. kakyali katono ddala. We are going to focus on giving it to our own people. Tugenda kulemera nnyo okuziwa abaffe bennyini. We are not going to risk it outside. Tetunaba kufuna za kutyala afiya wabweru. Now, you guys who are expecting money next month or year after 3 months, N'olwekyo mmwe abadde basuubira omwezi guno bamyezi 3 mu maaso. and the goats are going to go maybe on a rise. Ate ng'embuzi ziyinza n'okulinnya mu Even the bees are going on a rise. n'enjuki zirinnye. The maize is also going on a rise. Kasooli alinnye. And you want to take the goats before they go on a what? Ate kati twagala tutwala embuzi nga tezinaba kukola ki? Come, we give you loans. Jangu ofune embuzi tenaba At a kukola. very minimal interest, which is 5%. Ku kagoba katono ddala ka percent 5%. We will not call your neighbors. Tetugenda kukubira We muliraano. will not need an LC letter. Tetwetaaga LC1. We don't need collateral security. Tetwetaaga musingo. You just have to be a member Olina kuba memba. and we give you money. Ne bwetwalira sente. You might not necessarily need to be a cooperative member, Ne bw'otabeera mu cooperative. but you must be in the country called YPA.
naye oteekeddwa okubeera mu ggwanga ekitibwa wayipi. Kategeerekezaako ne bw'otaba mu cooperative kasita obeera nga oli memba wa wayipi at large. So you qualify for a loan at any time. Twala naye ndowooza ekyo mbadde mukimanyi. But all the time the percentage has been at 10%. Bulijjo nga tukyali eno ffekka ka percentage kabadde waggulu mwekubire mu ngalo abakanyumirwa. And now the percentage is at 5%. Naye kaakano kyekiseera kake kadde ku. And by the time we make it around 20 billion, we kanaawerera kasente akawerawerako ng'obuwumbi 220 million, we will make it at least 3%. tujja kukasiza ddala kagendenga ku 3%. And when we make 200 billion, bwe tunaweza obuwumbi nga 200, we'll make it like 2%. tujja kukasa kadenga ku bitundu 200. And when we make a trillion, bwe tunaweza obuwumbi 1000, we'll give you 1%. nga tukaza ku 1%. And when we make 2 trillions, bwe tunaweza obuwumbi 2,000, we'll reduce it to 0.5%. tujja kukasiza ddala ku kitundu kya A time is going to come. kyemu. A time is going to come Akaseera kajja when these people, the names here, ng'abantu amanya specifically agali wano are getting free loans. agali wano kano tukakatirize oba batakangadde mu bulungi. Akaseera kagenda kutuuka nga ne Katonda alaba amanya gokka agali wano nga kugitwalira bwereere. And this place is not very far. Ate ng'ebyo mubimanyi tebitera kubawala. 2008, Mu 2008 I was around. yali waali. Some of you are still young, but not there. Abamu ku mmwe mwali bato. But that time, Naye mu kaseera I'm looking for who was not kkiriza akaseera ako tewaliiwo kakati naye nga mu kaseera ako 2008. mu 2008 So those of you that were not around, temwaliwo kubanga n'ensi yali etandise butandisi kati mwali luddawa you were not born. mwali temunnazaalibwa But us who were born, naye abaali bazaaliddwa guys promised us. abantu batusuubiza. Remember, I was not the MD then. Jjukira si ye yali managing I was the director. only employee. Yali mukozi I was the secretary. nga ye I was the muwandiisi chairperson. nga ye chairperson I was the treasurer. ng'ate ye muwanika And I was the supervisor. ng'ate yalina okubirabalaba kalabalaba. These people would come Bano abantu baalinga bajja and they want to report from me. nga baagala abagambe byatambudde How are bitya the bills working? kati bino biri bitya Who did you ebirime pay? ani gwe wasasudde Who demands us? ani atubanja. And God was with me. Ate Katonda yali naye I was not tempted. teyakemebwa. And those people Abantu abo saw it ne bakiyaba and promised. ne basuubiza They made a promise. ne bakola ekisuubizo. Actually, me, I did not take it serious. Teyakitwala nga kyabakulu But they say, naye baagamba today, olwaleero you don't know tomanyi the house you built. nnyumba kiki kuzimba, But one day, naye olunaku lumu you look back ojja kutunula emabega and see olabe that it is the tallest among your age mates. nti yekyasinza obuwanvu mu b'emyaka gyo bonna. I did not know what it meant. Teyakitegeera mu kaseera ako, I didn't even take it serious. teyakitwala nnyo nga kyamafu. It might not be the tallest today, Kiyinza okuba nga si kyekiwanvu leero, but it is one of the tallest. naye ate kyekimu ku bisinga obuwanvu. Omukaikora kote nyanja. Omukadde yayokya ennyanja, omukadde yakola atya? So Yayokya this ennyanja. mukade Omukadde ono yayokya had a son. yalina mutabani. Only one what? Mutabani watya? Ati omwana we yitwa enyanja egi. Kakati omwana we n'afiira mu nnyanja eyo. Omukaikora ogu yagira. Omukadde ono n'agamba, Tokunyitira mwana. tosobola Nohina. kunzitira mwana omusanga oyinayo. Niza kukotya. Ngenda kukookya omuliro. Newonoza kukimanya ngu abantu Ogenda abashaka. kutegeera nti abantu nabo baluma. So my mukade Kakati omukadde waffe ogwo got ekitumulwa n'akwata ekibiri ekisiki. ekisiki N'atwala ekisiki ekisooka n'atwala ekisiki ekisooka n'ebisubi with grass n'akoleza ennyanja. and she started burning the lake.
ebisubi ebyasooka n'ekisiki The first grass and the fire nga bibalukawo walusi ne bizikira. was just papa and bizikira. N'afuna ebisiki ebirala n'ebisubi ebirala ebikaze obulungi. She got the same fire and the dry grass. N'addamu n'aleeta She burnt again. ne bizikira It still turned it ne down. bibalukabaluka. And papa. Omulundi ogwokusatu At that fire, blazing fire. omulala ne bamuyambako banneiba Even neighbors carried some for ne bayiwa mu nnyanja and poured in the lake. era ennyanja n'ebalukabaluka. And still the lake did burn. Now, after knowing that this is a failing plan, Bwe yamala okukkiriza nti kale eno pulaani yennemye, omukaikuli yagira omukadde n'akola kano ke kakulu kawuliriza n'oba oli otaasya wabalaba. nti newankubadde toyidde obaluse baluse. The point in this story Ekinyusi mu mboozi eno is to show us kwe kutulaga nti that if you aim small, bw'osinziira katono, no, if you aim small, if you aim bw'olubirira at small, katono, yes, bw'olubirira ekintu ekitono, you miss small. era osubwa ekintu I'm very lucky, ndina mukisa my friend. mukwano gwange, I have full military training. ndina obutendeke obuli kompyuta obw'amagye, alina ennumba Full 9 months of training. myezi 9 egy'okumutendeka. Beringita is okay for me. Okuyiringita okwo kwa So bulijjo. now, one of the things that I was doing when I was in Iraq, Ebimu ku bintu bye yakola bwe yali mu Iraq, actually what I did most of the time ekintu kye yakola ebiseera ebisinga is called long range shooting. kye bayita okukuba ewala. You know what we call sharpshooters? Mumanyi kye bayita abashapushooter. The target shooters, the snipers. That is what I was doing. Ekyo kye yali akola. Muliso. Now, one thing that I learned then, Ekintu kye yayiga mu kaseera that if you want to hit a man, nti bw'oba oyagala kuba omusajja, this is his body, this is his leg, and probably this is his car. nga guno gwe mutwe gwe, mubiri magulu, n'eno nga y'emmotoka ye gy'atudde. That if you want to hit his head, Naye bw'oba oyagala kuba omutwe gwe, you don't target the head, totagetinga mutwe, you target the eye. otagetinga liiso. But now if you want to target the eye and hit him in the eye, Naye bw'oba oyagala kutagetinga liiso era okube mu liiso, still era you have to target this apple of the eye. olina kutagetinga emmunye y'eriiso. So remember, we want the target, the big target is to shoot the head. Jjukira nti ky'oyagala okuba gwe mutwe, But we are giving ourselves a very hard target so that we shoot in the eye. naye olina okwewa katageti akafunda akatono ennyo nga ly'eriiso. Now, after seeing the eye, you also target the apple of the eye. Kale ate kasita omala okulaba eriiso, kale ate n'onoonya emmunye ng'ate oli wala. And I want to tell you, Naye njagala obategeeza, I released 1,012 bullets. yasuula amasasi 1,012, I missed only 2. n'asuba 2 bokka. 1,010 all in someone's head. 1,010 mu mutwe gw'omuntu. God forgive me. Katonda amusaasire. But all these were Adui, right? Adui, what all the 2 years that I spent there, I released 1,012. Emyaka But 1,010 all hit someone. 1,110 gonna gaakuba tageti. So what I'm telling you, Olwo it kye works. kimbagamba kikolera ddala. Now, we have children. Tulina abaana bato. It is here has a plot. Olina poloti, Professor has one. profesa alina endala, My friend here has one. ne mukwano gwaffe. I also expect my good mzee here has one. Ne taata waffe naye alina endala. Probably all of us have plots. Oba oliawo ffena tulina poloti. But when we die, Naye when we die, bwe tuna your children are not trained to use that plot. abaana bo tebatendekeddwa kukozesa ttaka eryo oba poloti eyo. The same way you have sold the plots of your parents, Ng'era ne mu mwatumiza abagabbe bammwe. these children are going to sell the same plots to get money. Era n'abaana babo bagenda kuzitunda bafune. Now imagine Kati kubamu akafaananyi your plot was that share in Centenary Bank. nga poloti eyo gwe gwali omugabo ku musente. Imagine your plot was that share in YPA. Kubamu akafaananyi nga poloti yo gwe gwali omugabo ku muntu.
So it means we have a lot of incomes that are going to be generated, and these our children will not ever think about selling. Kitegeeza tugenda kufuna ebintu bingi amagoba mangi ate abaana baffe tebalirowooza kugatunda. Some of us have plots of 50 by 100. Abamu ku ffe tulina 5 ku 10. How will your son sell maybe 20 by 20? Omwana wo anaatundako atya 2 ku 20? Definitely you have to sell the whole house. Era kiba kitegeeza alina kutunda nyumba. But if you have shares in the mighty YPA cooperative society, naye bw'oba n'emigabo mu cooperative your society child or yourself can choose to sell half or part. Era bw'oba Or just mutabani wo 30%. ayinza okulondawo okutundako akasirikitu akatono. You wanted to know how I'm securing my future children. Oyagala kumanya kutya bw'asecuringamu obulamu bw'abaana be mu maaso eyo. Is through such things. Ayita mu bintu nga bino. I have shares in MTN. Ayina emigabo MTN, I have shares in different banks. ayina shares mu banka ez'enjawulo, I have a lot of investment shares. ayina asize nnyo ensimbi mu migabo. Not because Si lwakuba I am going to earn, agenda kufunamu nnyo, but because I am saving. naye olw'okuba nti ali mu kutereka. And by the time my children will access these shares, Akaseera bwe kalituuka ng'abaana beetaaze okukwata ku migabo gino, these shares will have multiplied. emigabo gino giriba gyazaalazaala. For example, okugezanga you remember when MTN was announcing this one of these days? ojjukira MTN recent bwe bateera About 1 or 2 years ago, mu mwaka gunaebiri emabega I bought shares of them. yagulayo emigabo gya And that was a friend of mine forcing me. ate ngo yali mukwano gwe nga yamufalaasi teekamu. So I did not invest because I wanted, but because of my friend. Teyateekamu olw'okuba yali ayagala naye So it means this friend of mine is worth it. kitegeeza mukwano gwono waddala Mutwalo ya cannot tell you to invest millions. kubanga bwebanga olina baalukumiya tebasobola kukugamba kusiga. So make sure you have friends of millionaires or billionaires. Kakasanga mu mikwano gyo toyina bamutwalo yawokka wabula noonyaamu abamiliyoniya. Once upon a time. Abamiliyoniya. Once upon a time. Lwali olwo On Tuesday, ku Tuesday this last week, weekend of sabbiiti ewedde yennyini. I traveled on Monday night, so that Tuesday morning found me in Kasari Barrow. Yatambula ku balaza ekiro ne bukeera ku Tuesday ng'ali mbalaza. And what had I gone to do? Kiki yali agenze okukolayo? We had gone to bury the father of Canon Snakale. Yali agenze mu kuziika taata wa petroni waffe. Of course, it was a terrible moment for us, Kyali kiseera kya kazigizigi. but when we arrived, Naye bwe twatuukayo the atmosphere felt like it was a party. embeera eyaliwo eringa. You know, when money is in the community, omanyi ssente bwe zibeera mu katundu something somehow changes. waliwo engeri n'embeera y'obudde Even the kind of sobbing that we were doing, n'engeri gye bakaabamu abantu the type of shouting tewaliwo nnyo bantu that we usually hear this side. balekaana bwe tutera okubeera nabe. How I pray that all of us are buried by millionaires. kale nsaba fena kizikibwe ba billionaires. I'm very certain this man, if there is any chance wabaayo omukisa gwo that this man can sleep well, like they say, rest in peace. nga bwe batera okwogera nti wumula mirembe nga waliwo omukisa ogwo I'm very certain if that chance exists, this man is sleeping well. kakasiza ddala omukisa ogwo bwe gubeerayo Let me tell you, Uganda's budget. okuziika bajeti yaako. No, Uganda's budget. Eggwanga Uganda bajeti yaayo If you sold the cars that were that function, singa wakwata emmotoka ezaaliyo zonna you would n'oziuza satisfy that budget. kabajeti k'eggwanga konna wandibadde okayina mu You know, one of these days, those of you that did see me this year, I entered a new year with a new car. abaludde omulaba yayingira omwaka guno omupya n'emmotoka Omwaka guno ogenda kuyingira na ki? omwaka gw'oguddako ogenda yingira naki. And when I say new car, I don't mean the Muvumba car that we usually drive. ate bwagamba empya tategeeza simanya mayireji. People have refused to buy Mivumba in clothes or buying Mivumba in cars. abantu bagaanye okugula emivumba gy'ewe kati bagula mivumba gya motoka. 2010 model nakuze motoka empya. yavuga emmotoka empya mwaka ki 2010. Era ne tukola n'embaga, alese motoka kapya. Yajja okwebaza. But
but the car is 15 years old. naye ng'emmotoka ya myaka 15 emabega. Someone has driven it and they are tired and they have set it here and you are enjoying. Waliwo yagivuga n'agikasuka ne bagironda ne bagireeta mu Uganda. So I want to celebrate billionaires. N'olwekyo njagala okubajagulizaako. At least me, I know how it tastes. Nti waakiriko ageze awuliddeko engeri gye kibeera. My friend, it is very interesting to drive the car in the same year it was manufactured. Kiwoomera ddala okuvuga emmotoka gye baakola mu mwaka mwennyini mw'ogivugira. Let me repeat. We are taking it. It is very interesting to drive the car in the same year it was manufactured. Kyamazima nange yakituddemuko kiwooma nnyo okugula emmotoka n'ogivuga nga baagikola mu mwaka ogwo gwennyini. I want to tell you, Njagala mbategeeze. when it landed in Mombasa, Bwe yalandinga e I Mombasa was forced to go and pick it. yakakibwa. Because I do not want anyone kubanga teyayagala wabeewo omuntu yenna. to drive it here and then I drive a second drive. I did a second drive. So I had to leave Uganda Yalina okuva mu Uganda by air by air mu and bbanga come back with my new aero road. n'atambulira mu bbanga akomerewo wansi ku butaka nga yeyeevu. So with that kind of pride that I felt, Kati engeri eyo ennungi gye yawuliramu when I reached that event, bwe yatuuka ku mukolo I saw that the only position I would take is being an usher. bwe yatuuka ku mukolo ogwo n'ebyo byonna yalaba ate nga kati ekifo kyalina okukwata ku mukolo kubeera asha omuweereza. Tokategedde kankakumpiremu. Kategere. Bwe natuuka eri, Bwe yatuuka ye nenda bwe bigenda mu maaso, and so what was happening, ne neewalevu. he gave himself a level. Ne nyambala ku t-shirt ekiriko rest in peace. He put on a t-shirt with the other big picture of Rest in Kulaba, Peace and started ushering in people Agala mazzi. because that was the only class he could suit. While you are here saying stand up, president is here, I'm there serving water. Mwe nga bwe muli wano mujaguza president bwe yatuuka eri yali muweereza. Let me tell you, Kambategeeza that is not enough. ekyo tekyamala. There are some people that came by plane, Waliwo abajja mu kuziika nga bajjidde mu nnyonyi and this was not the VP. I mean the vice president. nga si vice president. These were individuals, not politicians. Nga muntu w'obulijjo mwatu batali mu byama. They landed somewhere. Najja n'ennyonyi n'erandinga. Then cars from the funeral Emmotoka ez'ebbeeyi okuva ku maziika wano ne went zigenda. and picked them from the nearest Ne airport. zigenda ng'akagenda akayonako talina kabona. My friend, these are not people that are coming from another Si country. muntu nti yali ava mu ggwanga ddala. These are people from Kampala, but they Wabula counted. omuntu yava wano nno naye bwe yava e Kampala. Naye ye n'abalaabalamu obudde. 4 hours of driving. No. Avuga essaawa I'll nnya nga tekisobokera. I'll just use 5 minutes. N'akozesaawo eddakiika 5 mu bbanga. I have a meeting at 2:30, and I think by 2:34 I'll be in Kashari. N'abalaabalamu nti essaawa 2:30. And that very day, ku lunaku olwo lwennyini I wrote I must have a private jet. n'akakasa n'akyegamba nti ateekeddwa naye kwevugako mu nnyonyi. You are the first people to hear it. Mu abasoose kiwulira. I must Ateekeddwa have okubeera with ne private. Yes. And so far I've done research already that the minimum price, era yakoze ne research akanyonyi kammeka akatandikibwa. the minimum price is $2 million. N'abalanga nti The minimum price for etandikibwako. akatandikibwako. And the moderate one is like 7 million. Akali awo akali moderate akali wakatikati. And the most expensive is just 100. Ate esinga okubeera ennungi ey'ebbeeyi ey'amalala. Here I thought, Ye n'alowooza. I thought that private jets are like worth $1 billion. Ye yali alowooza private jet ziye mu buwumbi bwa Baba woti ebintu byotamanyi. Olaba, you fear things you don't know. N'obeeraawo nga weekutteko bwoti ovuga kamuvumba naye nga n'ebituufu n'empyo ogisobola. Just sit on yourself driving nga muvumba yet you can afford Ani agiramuzaako ku mmwe n'alamuzaako ku motoka empya peke yako. of you who have maybe taken any step forward to find out the price of a brand. At least you can drive a 2015 model but 0 mileage. Vugayo waakiri bbiri. Time is easy, but expectation to reach here in Uganda.
me tell you, Sometimes it is slightly different. Enjawulo bw'eri Slight what? tono ddala Confusing. I think these things are very far. naye just tuuza buzibu $2 lw'abatwetolodde million is not a lot of money to make obukadde bubiri in 10 years from now. si nyingi okukola mu myaka $2 million. obukadde bubiri You want to know how much it is? kumanya zibamekeza Uganda $2 million is around 8 billion. Maximum 8 what? 8 billion. 7.3 billion I already have, we already have 1 billion here. olwedde wano tulina waka Kati nyo tumaze okugulamu kayingi. I want us to go back and think of the big things that we can do. njagala tuddeyo tulooze ku bintu ebinene bisobola okukola My biggest message today, obubaka bwange obw'amaanyi we olwali should not come in this place and just eat and drink and go back. tetulina kujja mu kifo kino ne tulya ne tunywa ne tuddayo We should think of the big things that we can do that our parents never did. tulina okulowooza ku bintu ebinene byetusobola okukola bazadde baffe bataasobola kukola Afande, listen to me. afande kubiriza You are not from a good background. gy'ova si walungi You're not from a rich family. gy'ova si bagagga nnyo But that does not stop rich family from coming from you. n'ekyo tekiremesa famire engagga okuva mu Hallelujah. Rich families can come from us poor people. famire engagga zisobola okuva mu bantu abaavu Let's become blessings to those people that I need. katufuuke omukisa eri abo abantu abali mu bwetaavu My friend here is a Muslim, right? mukwano gwange musiraamu wange And I want to assure you that the richest in this country are Muslims. ate era njagala tukiriziganye nti abasinga obugagga mu uganda basiraamu Probably even in the world. sinakindi mu nsi yonna You know why? omanyi lwaki They are the biggest in Indonesia. be bakyasinze okugaba You agree with me? Yes. tukikiriziganyako Because they have this philosophy kubanga balina enzikiriza bweti that the upper hand nti omukono ogwa waggulu is more blessed than the lower hand. gwa mukisa okusinga oguli wansi And what is the upper hand? kale ate omukono ogwa waggulu gwe guliwa Now I want to give my friend here 10,000. Now she's very happy, musanyufu nnyo ngera bwe mumulaba but I should be. naye ate yandisinza essanyu lya Because I am the upper what? kubanga ye mukono ogwa waggulu So I don't know if I'm blessed, what is she? kuba kati bw'obanga olina mukisa kale ate olwo ye katukaddemu omukono ogwa waggulu bwe gubanga gwe guwa omukisa kati ogwa wansi gwaki I don't want to say what she done. It is very evident. kikakasibwa ddala These people have a lot of money they put outside for zakat. balina sente nnyingi ze bateeka wabweru ozaka We Christians, naye fe abakrisitaayo Christians, when we put that money there, we go after it and steal it. bwe tuteekayo ate tudde eno bwetutatire We don't fear haram money. tetutya bikolimo bya We sente don't fear. God is money. We can tetutya always. sente za kibi We are like this man, Alexander the Great, who was, whom the hand wrote on the blackboard that we have weighed you and you are not worthy. Eh? Let me tell you, kambategeeze if we make a lot of money, tetunakola sente nnyingi we are going to help a lot of people. tugenda kuyamba abantu bangi. Last year we had over 679 people. twalina abaana abasoba 607 Right now we have 1,000 plus. tulina kati abasoba 1000 And next year we want to make it maybe 5,000 people. ate omwaka ogujja twagala bagendeyo nga mu 15 Some of you were in Blambuli. I was unable to attend. abamukumwe mwali bulambuli baliwo abaaliwo abagenda e bulambuli yes So we took a lot of money, a lot of posho, a lot of clothes, a lot of diapers, and what have you helped those people. twatwala ebintu bingi nnyo bya sente nnyingi naye kuyamba And this is what God wants us to do. ate ekyo katonda But we kyatwagala cannot do it when we are poor. naye tetusobola kikola nga I want a group in the mighty YPA. njagala ekibiina mu mighty white A group that can understand what we call a moral big cause. gurupu esobola okutegeera omulamwa omunene Nga tuvudde mu saakaaso oli ow'okutunda embuzi ne tugaggawala. nga tuvuddemu
tukiyita circus? lwaki kayita kazanyo? Kubanga tukolamu bukozi butono, n'okola butono ne bwezaaza. It is almost Because we are automatic. just investing small monies and then You the do small some monies 10 are goats and making you're more rich, money. you do some 20 goats and you're rich, but I want a smaller group. Njagala ekibiina eki Because Jesus had 12 people. kubanga yesu yalina just And he had another group of 72. naye ng'alina n'abalala 7 And the rest of us. naffe ffenna abalala But within the 12 people, naye mu bantu 12 he had another 3. yalinamu abasatu. You know who those are? Mumanyi baali baani abo? That is Peetero, Yokaana nani? John, James, and Peter. The three what? Yokaana, Yakobo ne Peetero. The three what? Bantu basatu. So Jesus is showing you how management of things happen. Kati Katonda oludde yakulaga buti ebintu birina That you have a big crowd, all of us. nti oteekeddwa okubeera nga tuli bangi nga bwe tuli, Then in the crowd you have 72. naye mu bangi ate nga tulimu 7. And in the 72 you have 12. Ate nga mu 7 abali tulinamu Even in the 12. 12 you have 3. Kyokka ate nga ne mu 12. I want you to become my 3. Kati nange njagala mufuuke basatu baffe. The 3 with whom we can go and pray for a big thing. Abasatu abo tusobola okugenda ne tusaba nabo ebintu I ebinene. mean a large thing. Ekintu ekisava We ddala. want something like this hotel. Twagala ekintu ekinene nga hoteeri eno. This hotel is going to serve people. Hoteeri eno egenda kuweereza abantu. And when it serves people, Bw'eweereza abantu diligent, mu bwesigwa we are going to get a lot of returns. tugenda kufunamu amagoba And when we amangi. get a lot of returns, Bwe tufuna amagoba we amangi are going to help 10,000. tugenda kuyamba abantu 10,000. You guys we are drunk with making self-prosperity, Tutamidde mu bugagga obwa ssekinnoomu, but it never works. naye tebukola. It It doesn't work. Today I'm not here to entertain you. Siri wano kubasanyusa. I want you to become the big 3. Njagala mufuuke abanene abasatu. The people who are going to make sure we move step by step Abantu abagenda okukakasa nga tutambula step to step. to make sure we unleash and grow the mighty things. Okukakasa nga tusumulula ate ne tukula ne tukuza ebintu ebinene. One thing that we have not done and what we are not going to do. Kintu kimu kye tutalinakolera nga tetulikikola. We qualify for a lot of funds and grants. Tukwalifayinga okufuna obuyambi bungi. I mean, we are in agribusiness, which is environment conservative. Tuli mu bulimi bulunzi, ekyo kya kikulu. We have big numbers. Tulina abantu bangi. We have big youths. Tulina abavubuka bangi. We have big women. Tulina abakyala bangi. So we qualify for almost all grants. Ebyo byonna bituteeka mu kifo ekisava okufuna. But have you wondered why we are not taking on those naye wali grants? weebuuzizaako lwaki tonawulirayo omuntu atugabira buyambi. We are so concentrated in the purpose. Tulemedde, tuli nnyo obwongo bwaffe bwonna buli ku mulamwa. Kati kankubuuza omuntu akuwadde $2.5 billion. Let me ask you, if someone gives you $2.5 billion, Will you still have a say? onooba okyalina kyogamba. Wangi? Okyayamba abanaku? Olina okwogerera obuyamba abanaku. Wangi? Buli kyagamba okola ki? Whatever they tell you, Njagala just abavubuka say bali yes. ebisiyaga yes. They say almost Njagala abekuyamba mubalekerawo yes. Njagala mutandika okukyuka omusajja afuka omukazi yes. Njagala mubeere basiru yes. Because you have $2.5 billion and you cannot pay. So you become a slave to them just because of that. No, like think about it. We can get those grants, right? Tusobola okufuna There are even smaller groups of 20 people that have gotten those grants. nabo waliwo n'abatono bantu nga 20 mu kibiina. Even PSFU is giving a lot of money. N'aba PSF nabo Even government, PDM and all those are giving out my money. government egabira Naye ab'ebyobufuzi. mugende muzifune mujye mudiringe naffe on a what? Naye kale mmwe abazaagala mujye muzifune mumunaazireeta Tujja kudiringa on a company basis. So njagala tugende tukulaakulanye ekirooto ekyo. Now, I want us to go and develop that dream. Era And still, I want us to agree, njagala tukkiriziganye because all of us are representing over 150 people. kubanga ffenna tukiikidde abantu abo 1,000 n'omusuubizo. So I want us to agree Njagala tukkirize that having a cooperative is one of the best ideas. nti okubeera ne cooperative kye kimu kiteeso ekikyasinze okuba ekirungi. So and this Era n'olwekyo
agreement we're making here kino kye tukola kati is going to now kigenda create an office for the cooperative. okutondawo ofiisi ya cooperative. We have been working, whoever finds works on the cooperative, whoever the credit section of the microfinance has been handling. tubadde tubikolako nga buli azze buli aliwo yamukolako. But from now, if we agree, naye okuva kati nga mukkiriza the cooperative, cooperative the microfinance, microfinance the Billionaires Club ne ba billionaires are all sitting in one board. tugenda fena kuteeba We are joining the forces tugenda kugatta so amaanyi that we achieve the bigger dream sooner. tusobole okuba nga tufuna ekirooto kyaffe So, by show of ekinene hands. ddala ng'emikono tugiwanika. You're going to say, yes, we are in for the cooperative. Or you don't put up your hands if you're not in for the cooperative. nga gwe ogamba kituufu tubigatte tuteebe mu ggoolo emu ogenda kuwanika omukono oba toguwanise kitegeeza ogamba nti nze ebya cooperative eyo sibiriimu. And after that, era oluvannyuma lw'ekyo I'll be open for a few questions. nja kuba nyaniriza ebibuuzo ebisaamusaamu Then you will allow me run. munzikirize nziruke oluvannyuma. So, do we agree for the cooperative? n'olwekyo abakkiriza nti cooperative egende mu maaso etandike. So I think it is only one person. It is only one person. But it means the majority say yes. kitegeeza muntu omu yatakkiriza. So let's hear Musiramu agamba ki. President Secretary yanziza nnyo. Yes, sir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ssebo nzize kugoberera ebiseera ebisinga obungi Yes, sir. era olunaku kwebaza okuba nga olina omutwe omugazi olowooza kubanga bimaze nga tutunuulira n'abasajja ba minisita executive olina obwongo oba oli obugazi mu kutwaliza abantu. Bwe twali ku woofiisi Lubaga wayanjula puroguramu eya Billionaires era ne muteekawo puroguramu akaseera wegenda okukoma kubanga tusasula sente ezo emiliyoni 5. Okola ekintu ekyo mu bbanga eryo nemaka sente ezo zimazeeyo. Wakyanjula bulungi nawuliramu ekigambo ekyali kigamba nti tujja kukuŋŋaanya sente ezo ez'abantu 1,500 omwaka tusooke tutambule ebbanga ery'omwaka linaggwako tutuule tulabe sente mmeka zetufunye mu bbanga eryo sinaba tukoze. Nze sisitemu yange ekigambo okyogeddeko nnyo okyogedde awo bayanziza n'ogamba nti abasajja abasiraamu abamu abasinga obungi balya sente era ogiyise ogyogere nti sente ya haramu. Effe bwe mbanga nkuwa essente ngoze okuzineewulako nzikuwanga bwe ziri miliyoni 5 oba ozizza miliyoni 5 zoteekeddwa okuzza wadde koyini emu bweti togyongeramu era nga bwenzikuwadde okikomya bwewana. Bwayogera ekigambo ekyo tujja kutuula naye obanga mugenda okukola bizinesi okugjako kyetugamba nti abo muba mukola mugakolesa miliyoni 5 nti naawe leeta 5 okukola omulimu. Omulimu ogwo bwegunaatuuka mu kubanga omulimu ogwo tutuuse mu kiseera y'okugabana tujja kulaba nti bizinesi eyo ekoze sente zenkana ki. Tulyoka tukwate sente ezo tuweze tuli abantu babiri ziba miliyoni 10 nerula nti miliyoni 10 ebbanga ery'omwaka ogumu Zikoze magoba kati amagoba ago genyini gegakkiriza okuba nga tugabana. Infact wayogera ekigambo ekyo nekola nga kinnyingidde nembeera forced kubanga okwata sente ezo ziwaayo twasawulawo kyawukana nako kyo kyenzikiriza era nemba nga sente nasobola mu budde bwazo so kagamba ako nze kusayida eyange era ezo n'okuziteekayo kyekyo ekyazinteesaayo. So nali mwanja olukufu namulamu ku mbeera eyo ensonga sinambeera yonna. Okay, thank you. Kakati, what this gentleman is trying to say, omwami ono kyagezaako okwogera he's a Muslim. musiraamu. Muslim banks banka z'abasiraamu lend at 0 interest. bawola naye nga tuteekamu wadde kugoba. Altogether. Altogether. So, he is not ready n'olwekyo si mweteefu to go against his staunch beliefs okuwakanya okukkiriza kwe that he now becomes part of the cooperative that lends at interest. nti afuuke ekimu ku cooperative oba My friend, I want you to be very, very, very guaranteed and safe. njagala nkukakase
We have projects in YPA. Tulina projects in YPA. And one of the biggest projects that I will introduce to this group at a later stage, that we have already started on for a very long time, that we have been trying to understand it, approved it, had it run. Is the real estate. This cooperative will have another investment arm, but why I don't want to introduce it now, we want it to first run for a few years. Then when we get good quality profits, we make investments of 500 million and above. Now, my friends from the Muslim community, because they are over 20, they have their good money over 100 million. We will use it in the real estate project. And we still get dividends at the end of the year. But whoever wants to invest now in the real estate, now you have to go through the billionaires. Remember this tendency of saving billion of buying a plot. Fuka landlord was changed, and now we have to go through the project, we become landlords. Why would you give me 10,000 and this 10,000 will make profits after 1 year? You bring 10,000 tomorrow, 10,000, the other day 10,000, and this money I am using it, you're not benefiting. And now I'm taking haram money. So what you do, you bring this money, let's put it in the project. Then the project runs for maybe a year or 6 months. Just go and buy cash, buy a plot and take it. So the Fuka landlord was not closed, but it was intertwined into the project just like brand kit. Does it make sense? So my friend, be guaranteed that money, we have two options, we have real estate and we have the cooperative. So since most of you have agreed with me, I want to ask you, what questions might you have? It could be about what I've said, or it could be far away from what I've said, but any question that you have. As you're thinking about the question, the real estate that we are starting today is the one that is going to have our tower happen. Is the one that is going to have our tower what? And we are going to be the landlords for the cooperative. Questions, please. Yes, I want to know how many questions I have. Council Kenny Mama. Yes. Billionaire. Minimum is million time. Kubanga toziweza osobola ozisonda naye nga tetukkirizayo ate nkanankana naffe mu billionaire. Jangu mu cooperative weziriwera olikola ki? Naye ngeno mu billionaire tukukkiriza okuleetako paka luzikola ki? Gwoba omanyi oba onomala bbanga ki naye okutandika okukiika naffe zinabanga ziweze meka? And we are not going to lower the standard at any time.
Mama kafunye? Yes, sir. It's a request. Njagala kujja mu Billionaires Club Yes. 5M. Yes. Musobola okumpala 5M cause bagambye 5%. Yes. The profit, right? 5M nenyingira mu Billionaires Club embeera nga nsasula a percentage till You complete. yes. Definitely, 100%. That is if you qualify. So what are the qualifications? You find out from the credit. One change. Yeah. But as long as you qualify, kaba kakola ki? kasituba nga ndoza qualification esooka kubeera memba. Yes. Kasituba nga memba ng'olina ebisaanyizo ebikusobozesa okuweebwa looni ya bukadde 5 oyagala kufuuka Billionaires Club member osobola okufuna ku interest ya 5% n'ofuuka memba mu Billionaires Club. Usually, Bulijjo it is hard for you to get a loan, kizibu nnyo okufuna looni, especially if you're going to use it for your other expenses or investments outside YP. naddala ng'ogenda kuzikozesa bibyo You wewawa. can only get 50% of your investment. Osobola okufuna ebitundu 15 ku 100 Altogether? kasituba ng'oyagala zifulumya. But if you're going to invest in YPA, Naye ate bw'oba oyagala kuziteeka mu bimu, I mean, you want to buy maybe some more goats, you want to buy some. bayagala kuzeewola okula embuzi endala. Because even what you're going to buy adds up to your collateral. Kubanga ky'ogenda okugula kyongera ku bunene bwo. For example, Edith here, my friend, has, I'm just assuming, she has a lot more money, but let's assume she has just 100, but she has a lot more. Kati tubaleebale nti madamu Edith alinayo Million miliyoni nga 10. Kakati milioni 10 naye ayagala milioni ameka? Milioni 10 era. She's worth 100 million and she wants a loan of 100 million. If she's taking the money to another investment or expense, Bw'aba atwala ssente wabweru wa YPA, it becomes tricky. kifuuka kizibu. Wanga withdraw the contract yonna. Kubanga abeeranga And remember, we don't call LC, we don't call your guarantors and what. It is between you and us. ale gajukira tebirimu bano. Era bw'otunyaga tetujja waka kubanja. Tubimalire eno tewalina ategera nti weewola. No one follows up. Are we together? But now because she wants that 100 million, and she's going to invest in more goods. Ng'ayagala kugulamu mbuzi. So now we add the money she has borrowed and the money she has, and it becomes 200 what? Tugatta z'agamba okwewola tuzibalirawo n'eziri ezizoobedde ne kufuuka. So now we give you a benefit of doubt, and now you have 200 million, so you qualify for another 100. Kale tugamba nti owaaye katumuwe alina qualification. What you must not fail to do, Ky'otalina kulemererwa kukola after you have been given money, ng'oweereddwa ssente, you should not exceed 1 day in your month of interest. tolina kususamu wadde olunaku mu nnaku zo z'olina okusasuliramu. Or take a day. You have taken 100 million, Otuta obukadde 10 that is worth what you have. nga bwenkanankana ne But because you're going to buy more goods or more maize or what, naye olw'okuba obusiga mu YPA or you're buying the shares. oba ng'ogenda mu cooperative, So this money that we have lent to you, ssente ze tukuwoze zino you have your payment plan, right? olina engeri gy'onoozisasulamu. But the interest, Naye amagoba the 5% that you're supposed to pay monthly, ebitundu 5 buli 10 by'oleeta buli shouldn't mwezi. exceed 1 month. Olina bireeta buli mwezi nga tosusizaamu So wadde every omwezi. month you at least bring the interest, Kati waakiri buli mwezi leetaaga amagoba, then you also bring part of the principal if you can. then osasuleko ne ku zino. But even when you have failed to raise the principal that month, naye ne bw'otasobola kuleeta ku ze weewola omwezi, make sure the interest has been paid. kakasa nti amagoba go gasasudde. Am I clear? Tutegeerekeka kwekyo. So it means now we have the capacity of getting any amount of money we want. Because you know, we have 1 billion shillings waiting for you. Kitegeeza muyina amaanyi agasobola okusoboza okufuna ssente zonna omuwendo gwe mwagala kuba jjukira tulwana n'akawumi kukakola kutya. And some of you are taking 10 million, 1 Naye billion. kati abamu mubadde mu 500 bamutwala mu miliyoni 10, miliyoni 5, ngate akawumi kabalinzi. Wewereyo million 10. Weewoleeyo miliyoni 10. Edith, wewereyo million 10. Billionaire Edith, you can take one. Take a salary loan of 100 million. Amina. Make a 100 million is going to give you 100 goats. I'm just giving an example. It is going to give you 10 acres of maize. That is 100 what?
months, eka every 6 months you're expecting 12 million. wano buli myezi mukaaga bukadde 12 kakulema katya. In 1 year you have 24 million. Mu mwaka gumu bukadde And we have now made it very easier. kati bigondedde Instead of you giving us, you take one season, you take another. mu kifo ky'okugamba nti tugabane twala sizoni esooka tutwale ey'okubiri kano kapya era ndozeera So you guys have been complaining to the president's office, and I am emyezi mukaaga tunagirinda tubyaki kataate sente. now the new contract we are going to sign. Contract empya eriwo. This is not yet out there. Tutandika okusayininga kasita mukkiriza era. We are going to increase it to 3 years. Tugenda kugyongeramu omwaka gibeere emyaka esatu. And this time, Naye omulundi it is going to be non-stop. bw'otandika okulya tolekera awo. You eat this 6 months, Olya emyezi mukaaga. you eat another 6 months, N'olya egiddako you eat another 6 months, n'olya egiddako you eat omukaaga. another 6 months, N'egiddako until omukaaga. 3 years are, Paka ng'emyaka esatu gikoze gitya. and that's the contract. Eyo gy'emirundi emeka mu myaka And the esatu profits gy'omulimu. that have been, now, Ate n'amagoba ge tubaali tugamba nti birinnya eno kyokka eno tebirinnya tebibalansinga kakati olwaleero the profit is now 1.3. amagoba gagenda kufuuka kamu asatu si kamu abiri. From 1.2 to 1.1. Kadde kamu mu emitwalo abiri ekumi bweddu emitwalo asatu. So it means Kitegeeza those of you that are going to get, that have started actually getting, I think some of you must have gotten money last week. abamu batandise okufuna ssente abamu bayinza okuba batandise okufuna omwezi. Those of you that have not gotten, you expect money tomorrow, I think. Monday is when? Tomorrow. Ng'ate ne mande zigenda kuddamu era zifulume oba oliawo ali wano atanafuna enkya mwoli ku lisiti. And after that, we are going to also release and release. Ate tube tutandika okugaba tetugenda lekera awo. About 6 million only in maize. Kadde nga buubwo mu kasooli wokka. I said 6 million only in maize. Obuwumbi nga mwenda nga mukaaga naye nga buva mu kasooli yekka nga bugabibwa. Ojja kutegeera You'll understand entula zibuuma. why entula is sweet. Ogenda kutegeera entula zikola ki? So what I'm telling you, if you get money, good money will give you a lot of money. N'olwekyo kyekugamba bw'ofuna sente ennungi ennyingi zijja kuwa amagoba amalungi nga mangi. 90 million shillings Obukadde kyenda is going to give you 30 acres of maize. zigenda kuwa eka 40. And each season, Ate nga buli season around 39 million shillings. oli mu miliyoni zo. We are investing as if you're kumia. Ekibuuzo ekirala. Another question? Yes, madam. Okay. It's okay, you can. Okay, so tewejja mu babilioniya okukyomozaako bulowooza nti toli bilioniya ekitokasa kibi kyasa kiribiko. Nze nali nsula mu kigoma wansi w'ekigoma bwe nali kola ki leero ekibiina ky'essiriimu sinakyagala bwagazi. Nina ekibiina ky'erimu nga okuyingira membership wa miliyoni abiri. Ekibiina ne bagagga kwagala nga sinaba kukiyingira buyingizi kubanga sinaba kukola ki kubanga nze sikyali kyebayita babayita batya ndi mufunampola naye mufunampola omulongooseemu altogether sikyali mufunampola ono wakugira
bw'oba ng'ofunye miliyoni 5 nga nabo baleese 5 musigala muli kyekitya. So togezaako n'olowooza nti oli bweku omusajja oli namu webuuza oli situka oyo omusajja yeetikka mwetisi nakasero tokategedde yeetikka muki Katali nakasero. naye omusajja oyo yanonya miliyoni 5 n'asasula mu Billionaires Club. Bane tetumukubidde mu mwetisi mu nakasero. So I don't know what you guys want to tell me, but I want to tell you what you think you are is exactly what you become. ekyo kyolowooza nti kyoli kyennyininyini. My name is Rukuringama Manzi. Erinnya lye eryo. Rukuringama Manzi. Eryo. You don't know what it means, but whoever is named hero is the person I'm waiting for, so that I roll him in mine. Kitegeeza nti buli gwe bayita naggwano My friend, bw'alinze okubanga you are a hero. If you are a hero, it means you have killed many or you have survived a lot. It is you I am waiting for, that I roll you in what? Nkulagireko buki? Kwegamba nze mmanyi ku nsi ya Katonda Mukama yantonda kubeera Rukuringama ki? And because of that, I am the greatest goat farmer in the region. Because I cannot stand to see Musira become the greatest goat farmer in the region. It means he has now the Rukuringama Manzi and I am the Manzi. Are we together? Come what may, we have to remain at the what? At the top. One man said that I am not afraid of a group or an army of lions. Sajja omu yagamba nti sitidde olw'ekibinja oba amagye ag'empologoma That is led by sheep. naye nga gakulembeddwa omukulembeze wa ndiga. I am afraid so much Naye ntidde nnyo of an army of sheep amagye nga ga ndiga that is led by lions. naye nga gakulembeddwa wa So mpologoma. let your head, N'olwekyo leka omukulembeze wo your head is your mukulembeze. Let your mukulembeze, the head, omutwe gwo lead this other body. omutwe gwo kakulemberemu ebitundu Just like the lion will lead the sheep. ng'empologoma bwe yandikulembeddemu endiga. Last, Ekisembayo because we spend over 197 million per quarter, olw'okuba kisaasanya ssente obukadde 197 buli kwota. abo abazitwala Those people who take this money twabagambye mutuddizeeko, have been told to bring it back, era abo abatuddizaako and those who are bringing part of it betudiringa nabo. are the ones we are dealing with. Ku zino sente From this money, tulinako omu atuddizaako 5, we have someone who brings in 50, omulala atuddizaako 20. another one brings in Era be 20, bantu betudiringa nabo mu ngeri y'okugaba sente. and those are the people we are dealing Kati bwe with. tukuleetera sente mu standard chartered yo gy'oli, If we bring you money in your standard chartered oyo bank, tatuddiza. those people won't give us Mu back. abusa tebatuddiza. Absa, they won't give Oba us mutulaba back. ku TV mwe mumanyi temutuddiza. I- Ate nimba temutuddiza. Tubawa buwi temutuddiza. Yes, Naye bano sente nale they batuddiza. don't give us back, but when we work with centenary Finance trust batukola ki? and finance trust, they are giving Kati us tujja kukola n'abo some. abatuddiza abatatuddiza nabo bagende beekolemu. So we shall only work Bakoleyo with YPA yaabwe baloza byangu. giving us back rather than working with any other. So naawe kennyini ayagala bakusasulira eri. And therefore, you who want to Naawe take toyagala that back, kutuddiza. that means you're part of those people who want to Oyagala take us kutuuza mu back. kyalo. Want to take us back to this. So we are not ready And we are not ready to to go back mu kyalo. go back. Lindako twetereze. Wait so that we can Okunamala get okwetereza twagala kati munayi tulidde okudda mu set. kyalo. After getting set and ready, we shall let you know. Naye akawunti ya mutwalo gumu. But it is one Ate thing nako that bakuteeka ku akawunti yo. and it is put on your It's account. just time. If you don't use that bank, that is okay. Even if you don't use that, they won't akozesa bank eyo kiri okay. Naye But tetujja kusasulirayo ngendo ozigyeyo okole emirimu. we shall pay you from that bank. You withdraw the money, go deposit it Oba oyagala elsewhere. kuzizza ng'ozizza, oba oyagala kuzitwala ogulemu obujanjalo n'obumi. If you wish to reinvest, do it. If you wish to go I'm and getting two more enjoy it, you can enjoy your money. Yes, sir. I was asking those people who have got some loans from the microfinance. So when is that
Kyatandika nga 13. 13th of December. Nga 13. Whoever has been taking money since 13th. Some of us will put it at 10%. When? You should remember the date. If it is in January, you should reduce it. That was in January. January this year, Yes. you should get a reduction. Then another thing, Yes. what we have, I have heard on the mines, you're saying it's illegal change to 3 years. Yes. We put 1.3. Yes. For 3 years, I think we done the cash, And is the input remaining the same? The what? The capital. the capital. No, the capital I think is going to go to 3.5 or 3.2. I don't know. Around that. But what I'm asking, if you buy, If you take back the capital, like we have been has using been 2 years, 2 2 years they are getting 1.2 for times 3, Yes. that's 3.6. and you take the capital, You get 6.6. Now you're going to have something like 7 point something. 7.8. So Now, now they take, you're not taking back the capital. No, the capital is not returning. You're not, We are getting it all the time. toddamu kutwala kapito wabula tusitema kino mu myaka egyesatu n'oba ng'omalira mutoto yakukadde nga Now here is the deal. Here is the deal that we have had. Bulijjo tukola myaka ebiri naye ng'emyaka ebiri kasooli ono akaddiwa. So ne tuddamu capital ono ne tumugyayo ne tugula ensigo enki empya. Awulugeza. So katwagambye ensigo katugimaliremu ddaka ki kasupu. Ettaka likaddiye mu myaka 3, ensigo ekaddiye. So kitegeeza tugenda kuddayo okusimbuliza buki budde otusimbula kati wantu walala. Awulugeza. Oba lino ettaka lyetwadde tulimako tugenda kulyongeramu ekigimusa which costs a lot of money. Awulugeza. So tugambye no sente zino katujje nga tuzitemaatema naye omuntu asigale ng'afunyeemu n'okusinga bwe yandifunyeemu wali because the other was around total 6.6. Now if you see 2.6 times 3, 2.6 times 3, how much money is that? That's about 7.8, right? So it is a difference of around 1.2. On again. So sente zino zewandibadde tukutwalako zonna ozisigaza. So tugenze tuzitemaatema ne tutemako eno naawe n'okola ki? It takes a group of actuarials tutula abantu bangi ne tukola actuarials mathematics here because the moment Odongo is here and Amani is not from that. You will see why she's brown. But again, so abayizi okujja ekirevu n'akisalira mu mulyango gwa wipe n'agamba ssebo nze kino ekirevu kikulisa emyaka eri kati bw'oyagala okulaba kamala okisala nga tonaddekako sente agenda okukimaliriza okukisalako omutuufu sente naawe zitadde. Yes, that's it. Yeah, I have example client who has come today and they are paid for 2 acres of maize. Is he affected by this or is he getting an advantage for this? This is not yet out. Not yet. Tubabiddeko buki? Oh, okay. Obviously. Tubabiddeko buki? By the way, I want to make clear, we may not go back to change because the committee that we elected the other time was not confirmed. So tugenda kufunayo meeting, member meeting getako, we confirm those people kubanga temwaba voting kako. We confirm those committees. Ono yekka waliwo wano omulala eyeewoze tofaayo tukukwira sente kwebula nange nnyo ebbanga nagula ate eyewoze mu mumwa IBM mwaka gumu omu yekka. So kakati omwami ono agenda kumusajjako ku percentage agende ku 5%. Naye bali abalala abataze bajja kusigalayo nga bukali. Kati abanajja okuva enkya abo bajja okugenda ku 5%. Kati noono naye tutwalidde azeddi kya. Kwekyo kyennyini, the 5%, does it qualify for people who abali mu SACCO nga basasula membership ya SACCO and they have stocks? No, anyone in my YPA. Anyone in Anyone in YPA. Tulina sente nnyingi tetujazimalawo. Yes. So after paying 5 million, and I'm a billionaire, what's my role after that? As a billionaire, we will have meetings like this. And when we have meetings, Billionaires Club, we are talking about billionaires. When you come in that meeting, please, I know you have problems with school fees and all that. But forget those problems at home. You come
now. ojja mu mboozi z'ab'obuwumbi ebizibu by'olina soka osize bali kubanga si byaba biliyoneya teyeraliikirira We come here to do what we call brainstorming. bwe tuba tuzze wano tuba tuzze kukunya ku bwongo wagala Then also, ekirala we are here to get advice in our different perspectives of economics. tuli wano okufuna I mean in the Billionaires Club. ebyenfuna byaffe ebyenjawulo Also in the Billionaires Club, ate era mu Billionaires Club we have what we call security. tulina kye tuyita Financial security. You have people you can depend on. olina abantu bosobola okwesigamaku For example, okugeza your eye is taking you. ebisolo kikutwala For example, okugeza someone is calling you. waliwo agezaako okuferako akataka One of the billionaires omu ku babiliyoneers whom we are going to save, I think, next month, bwe tugenda okutaasa mu mwezi guno okujjako Supreme Court supreme court kooti had declared his documents null and void. yabadde emaze okulangirira nti 200 acres iyo eka of land ebyettaka worth 3 billion shillings. eziri mu buwumbi busatu The documents are null and void. ebibagula ne babisaza By who? ng'ani akikola People somewhere around a desk in State House, abamu ku bantu abali using the resources around them and the power and the influence. nga bakozesa amaanyi ge balina mu ofiisi ezo The Supreme Court had declared null and void of these papers. kooti ensukkulumu yabadde emaze okulangirira ebibagula ebyo But with that power we have as the Billionaires Club, naye olw'amaanyi ago ge tulina nga billionaires those papers have been called and the man is still using the land. ebipapula ebyo byagize naye omwana And now we are going to go and cancel the Supreme Court order. katugenda kugenda ate tusazeemu Because what is true remains true, does not replace the truth. era ekyamazima kisigala kyamazima tosobola kukiteekako kintu kirala And that is only by ekyo kisobokanga Billionaires Club. nga oli mu billionaires club You have issues maybe in your health, olina ebizibuzibu mu bulamu and you are supposed to be taken to India. balina okutwalako ewiyi Where can you get the money instantly? sente ozijjawa kagwirawo So the Billionaires Club will sit. kati awo binojjo bwe batuulira If we are 100, tebagamba babinojjo 100 we cannot fail to get 100 billion. mu miliyoni 100 tulusonda tutya Billionaires will sit, babinojjo bajja kutuula and you will enjoy the journey to bwe bamala okutuula We had to ask bagende ebuyingi bakulongoosa bakuwa omutima gwa jebbi atalina sente. Watenga? So ogenda kugula omutima gwa jebbi singa abanga talina sente. Kuba abanga yalina sente ajja kulungi. you're going to buy a poor JP has no money. So, ladies and gentlemen, I want to thank you for listening to me. Bami n'abakyala nja kubeebaza olw'okumpuliriza. Anyone with another question? Ekibuuzo ekisemberayo ddala I think I've exhausted all of them. ndowooza birabikule. Yes. We have 1,000 fatherless. Babaita batya? Mulekwa. Bamulekwa abataliiko mwasirizi si bamulekwa abalongoose. Orphans, the people abali awo mu mother, father, omwana aliko mama ne taata naye nga bonna mukazi. Taata ne mama bonna muki? Mukazi. Yaze mukazi ali bubi. Naye nga yenze taata yenze mama ne nange kennyini simanyi oba enkya wendi. Nange noonya taata. So tulina abantu abo babiri kujjako nga balema. Naye beetaaga okwetegereza. Ababiri bwe baba nga basula bajje bakulira. So, ladies and gentlemen, it has been a pleasure having you. Munzikirize nziruke ate ngende ndabe abamanja abalala. Kubanga namanyumanja n'abalala. Nsaba amanya gamu gatuuke mu simu yange. Njagala kuseminga omutwe. So, nsaba mirako amanya abuuzo gafuje bonna. So, njagala kuseminga limu kulimu nga bwankubira manya nti omugagga akozaate. Number 2, I want to keep knowing each one of you. Ayagala asigale ng'amanyi buli muntu Nga bwe nkulaba bwe nti nkumanyi ku face nkumanyi n'eyindi. nga
bwakulabako abasinga mwenna abamanyi naye abamu simanyi maki njagala ntegeera amanya ntegeere feesi tufuuke bakigwi jukira n'abagambye yemwe bameka butalekwaho weebale biri abiri mu etaano mutandise basanyusa mukama tusaba tusanyuke nnyo ng'omwaka guno guggwaako kubanga buli omu agenda kuba afudde ekirooto kye mu ngalo bano abasatu bo tuli nabo leero buli sekinooma ayimiridde ku magulu go ge wamukwasa nsaba mukama agatambuze nga galaga nti galimu obwakatonda nsaba agatambuze nga galimu obuwanguzi kubanga bwoli muwanguzi nsaba mukama omulage buli mmeeza eri mu muti gwe wamuteera mu lujja ntegeeza nti nsaba mukama akozese buli ekimwetoolodde okufuna kyagalina nsaba aleme kubula let them never lack because they have chosen to be the pioneers of the mighty YPA cooperative. Tukwanjulidde kye cooperative kyetegeeza mu bulamu bwaffe bano be ba pioneers nsaba atalina mugabo agufune atalina sente azifune atalina abifune tusobole okutambulira awo buli omu ali wano billionaire abadde yegatta mu cooperative mulage nti billionaire kubanga oli trillionaire oli byonna kati lwaki tubeera nga tusekererwa naye nga ate tuli naawe leka tubeere at least the minimum we should be is being a billionaire. Private jets proxy ku maazi kutambula nsi tulekerawo okweraliikira school fees tulekerawo okweraliikira oba tunajjanjabirwawa wabula tweraliikirire kimu ti mukama wanajja tugenda mu ggulu kubanga ebyoku nsi byonna tujja kuba tubifunye musera abakyala n'abaami abaliwa nsaba obakozese okufuuka ettaala mu community gye bali buli anaabatunulako alabe ekitiibwa kyo nga kimasamasa kubanga bajja kuba balina zaabu bajja kuba balina feeza bajja kuba balina okukkiriza ate ekisingira ddala obukulu nga balina omutima ogwabwa katonda mukama katonda nsabira buli muntu ali mu nnyumba eno abateeseteese nsabira buli muntu ali mu nnyumba eno bamembers ba cooperative nsabira buli muntu ali mu nnyumba eno bamembers ba YPA microfinance buli muntu ali mu nnyumba eno bamembers ba billionaires club mukama nsaba okufuula ab'enjawulo eka kupapula ngambulina kulikengisaayo eyobwakabaka bwebanaba batutunulako bategere nkidaladala bungi bw'abantu abakakasizza okubaawo ekifo kikyuseemu tugenda ku hotel africana mu kampala kifo kigazi bulungi ate nga kyangu okutuukako jangu ofuna akaseera ak'enjawulo ne kabaka w'embuzi ssaababuzi obed ben eyeetoolodde ensi yonna ng'ayigiriza abantu ku agribusiness yanguwa weewandiise kati alebad aneewandiisa n'asasula nga tezinawera 15 march 2025 mmembe we YPA wakusasula emitwalo 5 atali mmembe emitwalo 8 abanaasasulira ku mulyango emitwalo 10 jangu mu agribusiness forum omanye ekyama ekifudde obed ben agribusiness consultant yasinga ebbeeyi mu africa okwewandiisa yita ku noti 7 noti 7 59 22 noti 7 tosubwa the agribusiness forum nga 28 march 2025 ku hotel africana. Master Agribusiness Forum Season 2 ewagiddwa Uganda Revenue Authority, Cadix Properties, wamu ne Youth Platform Africa, the #1 agribusiness center.